to the operating system video playlist. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் deadlocks. So what is deadlocks? Multi-programming environmentல several processes compete for a finite number of resources. ஒரு நிறைய process இருக்கும் but resources வந்து லிமிட்டடா இருக்கும். So ஒவ்வொரு processம் ஒவ்வொரு resource request பண்றப்ப அந்த resource ஃப்ரீயா இருந்தது அப்படினா it is allocated to that process. If it is not available, the process வந்து waiting stateக்கு move ஆயிடும். ஒரு process requires a resource. The process ஃப்ரீயா இருந்தது அப்படினா it will be allocated to that process. If it is not available அப்படினா the process enters into waiting state. So process வந்து அதோட ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது because the resources held by other waiting processes. இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து நம்ம டெட்லாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம். இங்கே இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து நம்ம ரிசோர்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். 2 பர்சன் இருக்காங்க, இவங்க நம்ம ப்ராசஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன குறுகலான ஒரு ஸ்டேர் கேஸ். இதில் ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து அப்ஸ்டர்ஸ் ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டவுன் ஸ்டர்ஸ் இறங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அன்டில் அன்லெஸ் 2 பேருமே வந்து ஒரே நேரத்தில் வர்றப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மூவ் பண்ண முடியாது. சிச்சுவேஷன் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் என்ன டேர்மில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெட்லாக் அப்படிங்கிற டேர்மில் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ இதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எய்தர் த ப்ராசஸ் 1 ஸ்டெப் டவுன் டுவர்ட்ஸ் 2 அவங்க வந்து பாதை விடணும், அதர்வைஸ் இவங்க வந்து என்னது 2 ஸ்டெப் மேலே ஏறி இவங்களுக்கு வழி விடணும். ஸோ அன்டில் அன்லெஸ் 2 பேருமே மூவ் பண்ணலை அப்படின்னா the situation arises into the term deadlock. ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம். 2 processes are competing for a resource which is held by other waiting processes. Then the entire situation is referred as deadlock அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ நார்மலாகவே சிஸ்டம் மாடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the operating system consists finite number of resources. ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஃபைனைட் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். இந்த ரிசோர்ஸ் டைப்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கலாம். R1, R2, R2 கன்சிடர் R1, R2, RM. ஸோ CPU is an important resource, memory space and IO devices. ஸோ ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் டைப்புக்குமே நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் 2 CPU அப்படின்னா த ரிசோர்ஸ் CPUங்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து ஹேவிங் 2 இன்ஸ்டன்சஸ். So similarly, a system may be considered 5 instances of printer types. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எப்படி இந்த ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் கால் ரெக்வஸ்ட். முதல்ல அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குதா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். தென் the process request a resource. ரிசோர்ஸை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது. If the resource is not available at that time, the process enters into waiting state. If the resource is free, a process use the resource. That is, the process operate on the resource. So once the process completed its task, it releases the resource. For example, ஒரு Word document print out எடுக்கணும். இந்த Word documentக்கு printer வந்து வேணும், needed. So the document raise the request to the printer. If it is free, நான் print அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது சிஸ்டத்தில் இருந்து print ஆயிடுது. Until நான் அந்த print எடுத்து முடிக்கிற வரைக்கும் I have used the entire resource. So once நான் print எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I can release that resource. ஸோ இதுதான் இப்படி தான் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும். ரெக்வஸ்ட், யூஸ், ரிலீஸ். ஸோ நம்ம சிஸ்டம் கால்ஸ் ஏற்கனவே பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுலேயுமே ஒரு இப்போ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓப்பன் தட் ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கன்கார்டினேட் பண்ணுறோம், காப்பி பண்ணுறோம், அதர்வைஸ் அப்டேட் பண்ணுறோம், நான் டெலிட் பண்ணுறோம் சம் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஒன்ஸ் நான் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ கேன் க்ளோஸ் தட் ஃபைல். சிமிலர்லி ஸோ ஒரு டிவைஸ் கீபோர்ட் மூலமாக இன்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேன் call that function open device. Once I can enter the input, after that I can call release device. So system வந்து இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும். request, use, release, request, use, release.
So then necessary conditions. ஸோ டெட்லாக் அக்கர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 4 கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் அக்கர் ஆச்சு சிஸ்டத்தில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன அரைஸ் ஆயிரும், இட் ரைசஸ் த டெட்லாக் சுச்சுவேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து என்னதுன்னா அப்படின்னா மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன். மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன்னா என்னதுன்னா அட்லீஸ்ட் one resource must be held in non-sharable mode. Only one process use that resource. Non-sharable mode இதுதான் வந்து நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்ப்போம். இது ஷாப்பில் வந்து ட்ரையல் ரூம் இருக்கும், எப்போயுமே வேக்கண்டாக இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு பிஸியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் 2 persons enter into the trial room. So first trial room ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப its flag is set as vacant. So here the person boy and girl are decided to enter into the trial room. If the boy occupies before that girl, if the boy enters into the room, he sets the room flag as occupied. இந்த ட்ரையல் ரூமை அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அந்த பாய் மட்டும்தான் என்டையர் ரிசோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். Girl B is still waiting for that resource till the boy comes out from the room. Once he come out, then only the girl enters into the trial room. So mutual exclusion அப்படின்னா at least one resource must be held in non-sharable mode. So the second condition is hold and wait condition. Here the process held one type of resource which is wait for another resource. That particular resource is held by some another process. Then the process enters into the waiting state. So then it arises the deadlock situation. So இதுதான் வந்து hold and wait condition அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Third one, no preemption. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபிகர் பார்த்தாங்களே தெரியும், நோ ப்ரீஎம்ஷன். ஏற்கனவே நம்ம இந்த ப்ரீஎம்ஷன்ங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம டேர்ம் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரீஎம்ஷன் அப்படின்னா if the higher priority process enters into the system, automatically என்ன process ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ இது வந்து suspended and the system executes the current one. No preemption na whatever the process running inside the CPU, it will be executed till its completion. இது no preemption. So இந்த ஃபிகரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், process 1 is requesting for process 2, process 3 is requesting for process 1. That is some kind of resource which is held by P1. So P2 requests some resources from P4. Similarly, P4 requests some resources from P2. So this situation arises the condition deadlock. Fourth condition is circular wait. A set of process P0, P1, P2 up to Pn of waiting process must exist such that P0 is waiting for a resource that is held by P1 which is waiting for P2. So until Pn minus 1. So P1 is waiting for printer, but as printer is used by the process number P2. But P2 is waiting for tab drive which is used by P1. So this forms create a circular wait. So circular wait inside having the condition hold and wait. So necessary conditions for raising the deadlock situation is mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. At least one resource must be in non-sharable mode, mutual exclusion. Hold and wait அப்படின்னா P1 is holding some resource and it is waiting for some another resource. No preemption அப்படின்னா the resources is not freed until the process completes its execution. Circular wait அப்படின்னா the set of processes are waiting for another resources which is held by other waiting processes. So these are the 4 conditions created the situation deadlock. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம டெட்லாக்னா என்ன, சிஸ்டம் மாடல் எப்படி இருக்குது, டெட்லாக் அரைஸ் ஆகிற சிச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் கிராஃப் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.